linear. Then compact linear maps in there are alternate conditions. Compact linear map on 17.1 theorem. That is, the following theorem gives some striking features of compact linear maps. This is the first one. We can identify a compact map using an alternative condition. Let x and y be normal spaces and f from x to y be linear. F is a compact map if and only if for every bounded sequence xn in x, sequence f of x in has a subsequence which converges in y. B, if f is a compact map, then f of u is a totally bounded subset of y. Conversely, directly alla. This if f of u is a totally bounded subset of y, then f is a compact map illa. Or additional condition. Conversely, if y is a Banach space and f of u is a totally bounded subset of y, then f is a compact map. C, if f is continuous and a finite rank, that is the dimension of the range space of f is a finite dimension. Space of f is a finite dimensional, then f is a compact map and range of f is closed with y. Converse if f is a compact map and range of f is closed with y pora, f continuous and a finite rank x and y are Banach spaces. First one f compact map or alternate condition. We need some results for the compact map. Okay, or additional conditions. Then first f is a compact map if and only for every bounded sequence xn in x, sequence f of xn has a subsequence which converges in y. Okay. And let's assume f be a compact map. The first condition, f is a compact map, and also we prove in a bounded sequence in the corresponding image sequence in a subsequence converge. Therefore, we take a bounded sequence also. Sequence x and be a bounded sequence in x. Then boundedness is set of elements bounded. All elements in it is bounded by a particular constant for every x in the set. Okay. Here, sequence xl elements are. That means there exists some positive constant there exists some alpha greater than 0 such that norm xn less than alpha. Less than or equal to m is less than some positive constant. Okay, norm xn less than alpha for every n. Less than alpha because compact linear map will result for any open unit bar u01 open unit bar connect strictly less than positive constant. u01 f of u closure is compact. Now norm xn less than alpha for every n open bar connect. Then norm xn by alpha is less than 1 for every n. That implies xn by alpha belongs to u for every n. Okay, what is u? U is u01. Therefore, norm xn by alpha less than 1 for every n implies xn by alpha belongs to u for every n. And we know that u is u01. Xn by alpha belongs to u means f of xn by alpha belongs to f of u for every n. And f of u is a subset of f of u closure. That means f of xn by alpha belongs to f of u closure. Okay. And f of u closure is a compact subset because f is a compact map. F of u closure is compact. And we know that by theorem 3.5, if x is compact, then every sequence in x has a convergent subsequence. Okay. Now f of u closure is compact and f of xn by alpha is a sequence in this compact set. Then by theorem 3.5,
this sequence f of xn by alpha has a convergent subsequence. Okay, as a convergent subsequence, say sequence f of xnk by alpha. Okay, above f of xnk by alpha, we want to a subsequence for sequence f of xn. Okay, sequence f of xn, xn corresponding at sequence f of xn subsequence to one which converges. Okay, sequence f of xn has a subsequence which converges. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് sequence f of xn by alpha has a convergent subsequence by theorem 3.5. അതാണ് f of xnk by alpha. അപ്പോൾ f of xnk converge ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ? f of xnk by alpha. Now assume that f of xnk by alpha converge ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. By theorem 3.5, f of xnk by alpha converges. That converges to some y in y. Okay. Then alpha into f of xnk by alpha converges to alpha y. Since f is linear, alpha അകത്തേക്ക് പോയാൽ it is f of xn alpha into xnk by alpha. That is sequence f of xnk converges to alpha y. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സീക്വൻസ് f of xn ന് ഒരു സബ്സീക്വൻസ് ഉണ്ട് f of xnk വെച്ച് converges. ഇവിടുന്ന് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടും subsequence of sequence f of xn converges in y. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Conversely assume that for every bounded sequence xn in x, sequence f of xn has a subsequence which converges in y. We want to show that f is a compact map. That is, for any open unit bar u in x, f of u closure is compact. Conversely assume that for every bounded sequence xn in x, sequence f of xn has a convergent subsequence. We want to show that for open unit bar u01 in x, f of u closure is compact. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന theorem 3.5 ആണ് to show f of u closure is compact. That is, by theorem 3.5 we have if every sequence in x has a convergent subsequence, x is compact. That is, ഇവിടെ f of u closure x ന്റെ പ്ലേസിൽ വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ f of u closure f of u the whole closure എല്ലാ സീക്വൻസിനും convergent subsequence ഉണ്ടായാൽ f of u the whole closure compact ആണ്. Then consider a subsequence, consider a sequence yn in f of u closure. Okay, that is an arbitrary sequence. To prove f of u closure is compact by theorem 3.5, it is enough to show that the sequence yn has a convergent subsequence. Okay, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ f of u closure layer element. f of u closure definition അനുസരിച്ച് what is f of u closure? That is set of all y belongs to y. f of u closure is subset of y such that every open bar, open sets, therefore every open bar here, every open bar centered at y contains at least one point of f of u intersects with f of u. Okay, intersects with the f of u എന്ന് പറയാം. Okay, therefore for it's yn in f of u closure, therefore yn ഇവിടെ yn ഇതിനകത്ത് yn വരുന്നുണ്ട്. Therefore every open bar centered at yn intersects with the f of u. f of u element ഏത് ഫോമാണ്? f of xn. yn ഓരോന്നും വരും. y1 ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് f of u y1 നെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ബാളിന് that is an open bar centered at y1 with radius 1 must intersect with f of u. Okay, f of u non-empty അതുപോലെ b of y2 or 1/2 ball ആയിക്കോട്ടെ intersects with f of u അങ്ങനെ പോകും. b of y1 intersection f of u not equal to null set means there exists some element. This is both in b of y1 and f of u. f of u element എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോമാണ് f of
f of x1. That is, there exists an f of x1 in f of u such that f of x1 is in b of y1, y11. Okay, that means f of x1, that is f of x1 belongs to f of u with the f of x1 belongs to b of y11. That is, f of x1 belongs to f of u with the b of y. F of x1 belongs to b of y11 means norm of y1 minus f of x1 is less than 1. അപ്പോൾ അടുത്ത വീണ്ടും y2 ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, f of u ക്ലോഷറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ there exists any open bar centered at y2 also intersects with f of u. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ yn f of u ക്ലോഷറിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ b of yn 1 by n റേഡിയസോട് ഒരു ബാൾ എടുത്താൽ that also intersects with f of u. That is, there exists f of xn belongs to f of u with f of xn belongs to b of yn 1 by n. That is, norm yn minus f of xn is less than 1 by n. In general, this is for n is equal to 1, 2, etc. Okay, that is this statement. Then assumption എന്താണ്? Every bounded sequence xn in x, sequence f of xn has a convergent subsequence. അപ്പോൾ f of xn, what about xn? Here xn belongs to u, that is xn belongs to u. F of xn belongs to f of u means xn belongs to u. That is, xn കളെല്ലാം bounded ആണ് because u 0 1 ലാണ്. That is, norm xn is less than 1. Therefore, xn കളെല്ലാം bounded ആണ്. അപ്പം ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസിനെല്ലാം സീക്വൻസ് എഫ് എഫ് എക്സിന് ആസ് എ കൺവേർജൻസ് സബ് സീക്വൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് സബ്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ xn bounded ആയ ഈ സീക്വൻസ് xn കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് f of xn has a convergent subsequence. Let it be f of xn. അസംഷൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കൺവേർജന്റ് സബ്സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കണക്ഷനോട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് yn ഒരു സബ്സീക്വൻസ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ കണക്ഷനോട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ജെയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഇവിടെ? നോ yn j മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ജെ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 by nj by this result, by nj. Now yn j minus f of x n j is less than 1 by nj. Okay. Then as nj tends to infinity or as n tends to infinity, 1 by nj tends to 0 means this norm yn j minus f of x n j tends to 0. That is, they become very close. Therefore, if connect triangle equality ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം, we have f of x n j converges, convergent subsequence. If f of x n j, therefore, if f of x n j converges to some y dash y, then we can show that sequence yn j converges to y dash. അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നോം yn j മൈനസ് y ഡാഷ് എടുത്തിട്ട് ട്രയാങ്കിളിന് ഇക്വാളിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനിടയ്ക്ക് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ജെ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ജെ കയറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോം ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം yn j മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ജെ പ്ലസ് നോം f of x n j minus y dash. It is now yn j minus f of x n j is less than 1 by nj. Okay. Now f of x n j minus y dash is tends to 0. As n tends to infinity, this tends to 0, this tends to 0. Therefore, totally this tends to 0. Therefore, yn j converges. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് f of u closure sequence yn.
it has a convergent subsequence sequence Ynj. Therefore, every bounded every sequence in f of u closure has a convergent subsequence. That means f of u closure is compact by theorem 3.5. Okay. Next, B part first f compact map, then f of u is totally bounded. What about the totally boundedness? A subset E of a metric space X is said to be totally bounded for every epsilon greater than 0. Arbitrary epsilon നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എക്സിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. x1 x2 etc. xn in x ഈ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. such that E subset of the open balls at x1 x2 etc. xn with this fixed radius epsilon. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ x1 x2 etc. xn എലമെന്റ്സ് കൂടും. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ബോൾ വേണ്ടി വരും. എപ്സിലോൺ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോൾ കുറഞ്ഞു വരും. എന്തായാലും totally bounded means for any epsilon greater than 0 there are x1 x2 etc. xn in x such that E subset of open balls centered at x1 with radius epsilon union etc. union open balls centered at xn with the radius epsilon. Okay, totally bounded. Here we want to show that f is compact in place f of u is a totally bounded subset of y. Okay, and assume that f is a compact map, then f of u closure is compact. For u and the fixed at the unit representation on it's an open unit bar. U is u01. Okay. Assume f is compact, then f of u closure is compact. Then by theorem 3.5, f of u closure is totally bounded. F of u closure is compact, then f of u closure is compact space is totally bounded. That is by theorem 3.5. If x is compact, by 3 x is complete and totally bounded. Now f of u closure is compact, therefore f of u closure is totally bounded. Okay. And we want to show that f of u is a totally bounded subset of y. f of u closure totally bounded ആണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം f of u closureന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് f of u. അപ്പോൾ f of u closureനെ ക്ലിയർ അല്ലേ? f of u closureനെ subset of open balls, some open balls centered at in ഏത് epsilon റേഡിയസിനും ഇങ്ങനെ some points x1 x2 etc. കിട്ടിയാൽ f of u subset of f of u closure എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് f of u subset of this union of അല്ലേ, therefore f of u is a totally bounded subset of it is very clear. Okay. കോൺവേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? വെറുതെ എഫ് ഓഫ് യു ടോട്ടലി ബൗണ്ടഡ് ആകുമ്പോൾ എഫ് കോമ്പാക്ട് മാപ്പ് ആവുകയല്ല. അതിന്റെ കോഡൊമൈൻ, ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് വൈ ബാനാക്ക് ആവുകയും കൂടെ വേണം. അപ്പൊ if y is Banach and f of u is a totally bounded subset of y, then f is a compact map. Okay. അപ്പോൾ കാര്യം ചെയ്യാം, അത് കോൺവേഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യുക, y is Banach അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട്, and f of u is a totally bounded subset of y. We want to show that f is a compact map. Okay. We will show that f is compact again by theorem 3.5. Theorem 3.5 last part ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. 1 and 3. X is compact if and only if X is complete and totally bounded. Therefore, to show that f of u closure is compact. f compact map എന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. That is u അറിയാം, open unit bar. f of u closure compact എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് x ന്റെ പ്ലേസിൽ f of u closure തെളിയിക്കുക. f of u closure complete and totally bounded എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. f of u closure ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് y ആണ്. ബിക്കോസ് ഏരിയ ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. y Banach സ്പേസ് ആണ്. f of u closed subspace of y ആണ്, or closed subset of y ആണ്. We know that closed subset of a complete space is complete. Therefore, f of u closure is complete. Okay, f of u closure complete ആണ്. Then f of u closure totally bounded ആണോ? Okay. f of u totally bounded subset of y ആണ്.
Now, f of u is a totally bounded subset of phi implies for any epsilon greater than 0 there exist elements from y. ഇവിടെ ഒരു y എന്നാക്കണം y. Okay. There are x1, x2, etc. xn തന്നെ എടുക്കാം. yn നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. y1, y2, etc. yn എടുത്താൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. x1, x2, etc. തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. x1, x2, etc. xn in y such that f of u subset of open bar centered at x1 with radius epsilon union etc. union open bar centered at xn with radius epsilon f of u subset of, because f of u is a totally bounded subset of y. Okay. നമുക്കത് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷറിലേക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് യുവിൽ നിന്നല്ല ഈ x1, x2, etc. xn വരേണ്ടത്. ടോട്ടലി ബൗണ്ടഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന്റെ നിൽക്കുന്ന സ്പേസിൽ നിന്നാണ്, ഫുൾ സ്പേസിൽ നിന്നാണ്. Therefore, x1, x2, etc. xn in y. അപ്പോൾ ഇവിടെ y belongs to f of u closure. Y belongs to f of u closure. We can connect this with f of u because f of u in the closure എന്നൊരു element വന്നാൽ there is a sequence yn in the set f of u such that yn converges to y. അറിയാവുന്നതാണ്. Then ഈ yns എല്ലാം f of u ലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ f of u subset of this union of open bars വന്നതുകൊണ്ട് yn ഈ open barsന്റെ യൂണിയനിൽ വരും. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ yn ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പൺ ബാൾ വരും ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലെ. ദിസ് yn എല്ലാ ഈ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടൈംസ് yn സം ഓപ്പൺ ബാൾസിൽ കാണും. And the sequence is a convergent sequence. yn converges to y ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം after some place ഇതെല്ലാം ഒരു ബോൾ വരും. yn converges to y അല്ലേ? yn ടേംസ് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് വരും. For every n greater than or equal to, that is there exists some n naught in n. Here it is. Such that for every n greater than or equal to n naught, yn belongs to yn എല്ലാം അവിടെ കൂടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ പല ബോൾഡായിട്ടുമില്ല. ആഫ്റ്റർ സം പ്ലേസ് yn കൺവേർസ് ആയതുകൊണ്ട് there exists n naught such that for every n greater than or equal to n naught ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പൺ ബാൾ വരും ആഫ്റ്റർ സം പ്ലേസ്. ഓക്കെ, for some fixed k 1 less than or equal to k less than or equal to n. That is, no yn minus xk is less than epsilon for every n greater than or equal to n naught. For n greater than or equal to n naught, no yn minus sk less than epsilon ആയതുകൊണ്ട് sk is a fixed element. Okay, sk is a fixed element from this collection. Therefore, yn converges to xk. And now yn converges to y and yn converges to xk implies by the uniqueness of limit xk is equal to y. അപ്പോൾ xk ഇതിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് ആണല്ലോ ഈ യൂണിയനിലെ. Therefore, y belongs to this union. Y belongs to f of u closure implies y belongs to f of u closure implies y belongs to this ball, union of these open balls. That means f of u closure subset of the union of these open balls. So f of u closure is totally bounded. So f of u is totally bounded implies f of u closure is totally bounded. Okay. So f of u closure നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് f of u closure totally bounded ആണ്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് by theorem 3.5 we can say that f of u closure is compact. Okay. Thus f is a compact map. ഈ പാർട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ f is continuous and of finite rank, then f is a compact map and range of f is closed. അത് നോക്കാം. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ if compact map and range of f closed എന്നതുകൊണ്ട് f continuous and of finite rank ആവില്ല. x ഉം y ഉം ബനാക്ക് കൂടെ ആവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നോക്കാം. f is continuous and of finite rank, then f is a compact map and range of f is closed in y. Then assume that f is continuous linear map. That is, f belongs to blxy and it is of finite rank. That is, the dimension of the range space of f is finite. Range of f finite dimensional ആകുമ്പോൾ finite dimensional complete ആണെന്നോ അത് closed ആണെന്ന് നമ്മൾ 5.4b പറയുന്നുണ്ട്. Range of f is now closed space of y.
Okay. We want to show that F is a compact map and range of F is closed in Y. Range of F closed in the finite rank closed are. And then it is remains to show F is a compact map. Okay. For that we will use the theorem 5.5. 5.5 അനുസരിച്ച് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലെ ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആവും. Therefore here we will show that f of u closure is compact. F of u closure is closed bounded subset of f of u closure. F of u എന്ന് പറയുന്നത് range of f ലാണ് അറിയാം. Range of f ലാണ്. And range of f closed ആയതുകൊണ്ട് f of u closure range of f ന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം range of f finite dimensional ആയതുകൊണ്ട് f of u closure closed and bounded subset എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ by theorem 5.5 we can say that f of u closure is compact. നോക്കാം f of u closure closed and bounded subset ആണോ. ഓക്കെ, f continuous ആണല്ലോ എന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് f belongs to Bl x എന്നൊക്കെ എഴുതി. Since f is continuous, by 6.2 f of u closure is a bounded subset of Y. That is why f of u closure അങ്ങനെ bounded subset of Y ആയെന്ന് വെച്ചാൽ f of u ലെ എലമെന്റ്സിന് f of x for x belongs to u01, f of x belongs to f of u closure f of u ലെ elements വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ since f is continuous, norm f of x is less than or equal to alpha into norm x എന്നറിയാം. For some alpha greater than 0 and for every x belongs to x. f of u closure element എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at y belongs to f of u closure എന്ന് പറയുമ്പോൾ there exists a sequence f of xn, f of u sequence f of xn such that f of xn converges to y. f of xn equals c converge ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് y എങ്കിൽ norm y is also less than or equal to some positive constant. f of u closure എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബൗണ്ടഡ് ആണ്. Therefore f of u closure is a bounded subset of y. Okay. f of u closure ഇപ്പോൾ closed ആണെന്ന് അറിയാം, bounded subset ആണ്. Closed and bounded subset of the finite dimensional space range of F. And by theorem 5.5 we know that our മൂന്ന് equal conditions ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. X is finite dimensional, then every closed and bounded subset of X is compact. Here range of F is finite dimensional and f of u closure is closed and subset of range of F. Therefore it is compact by theorem 5.5. Compact map 5. Converse അറിയാലോ, converse പറയുമ്പോൾ x ഉം y ഉം Banach spaces വരണം. പിന്നെ assumption f is a compact map and range of f is closed in y. Then we want to show that f is continuous and range of f is finite dimensional. That is f is of finite rank. F compact map എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ f continuous ആയി നമുക്കറിയാം. Every compact map is continuous. Then it remains to show that range of f is finite dimensional. Okay. Now range of f is closed in y and y is a Banach space. Therefore range of f is Banach space. It is complete. And we know that the mapping domain in the range space that is subject. From x to range of f is subject. Okay. Range of f ലേക്ക് പോയാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ x Banach space ആണ്, range of f Banach space ആണ്, subjective ആണ്. f continuous. Okay. Continuous subjective map. From a Banach space to Banach space. Then by the open mapping here, fx and y are Banach spaces. A linear map from x to y is continuous and subjective implies closed and subjective implies it is continuous and open. So ഇവിടെ continuous ആണെങ്കിൽ closed ആണല്ലോ, it is closed also, subjective. Then by open mapping theorem, f is an open map. Okay, and hence f of u. Open map means that maps every open set in x2 open set. Open set as open set ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം u is an open set. F
F is an open map. F of u is open in range of F. Then for any element in F of u, any element in F of u is interior point. F of u is open and 0 belongs to u0. U is equal to u0. Therefore 0 is an interior point of u. F of 0 belongs to F of u or an interior point of F of u because F of u is open. Therefore there exists delta such that the open bar centered at F of 0 delta subset of F of u. F of 0 is 0. Therefore B of 0 delta subset of F of u means for any y belongs to B of 0 delta and y is in range of F. Okay. Norm n1 delta is subset of F of u. Okay. B of y belongs to B0 delta means norm y less than delta. Okay, F of u. Hence there is some delta greater than 0 such that E is equal to set y belongs to range of F with norm y less than delta subset of F of u. What is E closure? It is an open bar with radius delta, that is boundary is radius. Therefore, E closure is set of y belongs to range of F such that norm y less than delta and which is a set of F of u closure. Okay. And F of u closure subset of range of F closure because F of u subset of range of F image and range of F is closed. Range of F is closed. Therefore range of F closure is range of F. ഇപ്പം നമുക്ക് F of u closure subset of range of F എന്ന് കിട്ടി. F is compact implies F of u closure is compact. Assumption is F is compact and range of F is closed. F of u closure is compact. And F of u closure is compact means therefore the closed bar of radius delta about 0. Closed subset is compact. Closed bounded subset are closed bar of radius delta. Closed bounded subset about 0. In the normal space range of F is compact. Okay. Above range of F ile closed bar, closed bounded bar compact by theorem 5.5. Every closed and bounded subset of X is compact. Closed bar of radius and delta about 0. That is set of all X belongs to X such that norm X less than or equal to 1 is compact, then X is finite dimensional. Here the closed bar of radius delta about 0 in the normal space range of F is compact implies by theorem 5.5. This range of F is finite dimensional, that is F is of finite rank. Okay, ഇതാണ് C പാർട്ട് പറയുന്നത്. ഈ തിയറത്തിലെ 3 പാർട്ട് പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. Okay.